হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের সাথে। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটিতে দেখাবো কোন জায়গায় কতটুকু ডিপ দিবেন। আসলেই আমরা অনেকেই জানি না কোন জায়গায় কতটুকু ডিপ দেওয়া লাগে। কয়েকজন ভাই আমাকে কমেন্ট করেছিল, লিখেছেন ভাই কোন জায়গায় কতটুকু ডিপ দিছেন এই নিয়ে ভিডিও দেন, তাই এই ভিডিওটি বানানো। কোন জায়গায় কতটুকু ডিপ দিলে ডিজাইনের কোয়ালিটি ভালো হবে দেখাবো আজকের এই ভিডিওটিতে, সঙ্গেই থাকুন। এখন যেটার কাজ করতেছি এটা 3/4 অথবা 3 ইঞ্চি, যেটাই বলেন না কেন। আর ফিনিশিং দেওয়ার সময় আরো 100 মতো ডিপ হবে। একটা কথা মনে রাখবেন, এই ডিপগুলা কিন্তু খাটের ডিজাইনের কোয়ালিটি বাড়ায়। এই জায়গায় ঠিক আগেরটার মতোই ডিপ হবে। এই ডিপের ডিপগুলা যদি আপনি 3 ইঞ্চি না দিয়ে 1 ইঞ্চি দেন তাহলে আরো বেশি ভালো হয়, ডিজাইনগুলা ফুটবে আরো বেশি। এই পাতাটার এই পাশে 3 ইঞ্চি ডিপ দেবো, ওই পাশে 1/2 ইঞ্চি ডিপ দেবো। এটাও 3 ইঞ্চি থেকে 1/2 ইঞ্চিতে উঠে যাবে। এটাও 3 ইঞ্চি থেকে 1/2 ইঞ্চিতে উঠে যাবে। এটাও 3 ইঞ্চি থেকে 1/2 ইঞ্চিতে উঠে যাবে। ডিপের ডিপটা যতটুকু দিয়েছেন ওই অনুযায়ী জমির ডিপটা দিবেন। এই পাশে 1/2 ইঞ্চি, এই পাশে জমি যতটুকু দিয়েছেন ডিপ অতটুকু দিবেন।
সবসময় এই রাউন্ড শেপগুলো আপনি ডিপ একটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, আর মাঝখানের যে ডিপগুলো হবে ওগুলো কম দিলেও কোনো সমস্যা নেই, তাতে আরও জিনিসটা ফুটবে বেশি। মনে রাখবেন সব রাউন্ড শেপগুলো একটু বেশি বেশি ডিপ দিবেন, সব রাউন্ড শেপগুলো। তো বন্ধুরা, আজকের জন্য এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং এই খাটের ফিনিশিং পার্টটি যদি দেখতে চান তাহলে কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।